This bow is awesome. 올림픽에서 한국의 효자 종목하면 양궁이 빠질 수가 없죠. 하지만 양궁의 실력도 실력이지만 양궁활을 제작하는 제작 기술도 한국을 따라잡을 수 있는 나라가 없다고 하는데요. 실제로 한국의 양궁 국가대표 선수들이 사용하는 활 브랜드는 한국에서 탄생한 세계적인 활 브랜드인 위넨인이죠. 세계 국제 무대에서 한국 선수들이 뛰어난 성적과 진가를 보여주자 외국 선수들은 너도나도 한국 브랜드인 위넨인을 선택할 정도로 한국은 양궁 실력뿐만 아니라 활 제작 기술도 매우 뛰어나다는 걸 세계적으로 인정받게 되었습니다. 여기 세계적으로 유명한 활들을 수집하고 직접 시연하는 전문 유튜버가 있습니다. 알민 하머라는 영국의 유튜버인데요. 구독자 10만 명이 넘을 정도로 활에 많은 사랑과 애착이 있는 유튜버로 활에 관심이 있는 사람이라면 누구나 한 번쯤은 이름을 들어봤을 거라고 하죠. 알민 하머는 활을 직접 쏴보기도 하고 무게와 길이, 그립감 등을 전문적으로 냉정하게 평가를 내리기로도 유명합니다. 대한민국의 국궁을 리뷰하게 되는 날이 왔습니다. 그렇게 냉정하고 담대하게 활을 평가하던 그에게 대한민국의 국궁을 보자 옅은 미소가 띄워지고 말이 많아지는 알민 하머인데요. 다른 나라의 전통적인 활들의 수준을 가볍게 뛰어넘으며 많은 평가 항목에서도 거의 만점을 맞다시피 하고 있고 이렇게 완벽하고 견고하며 아름답기까지 한 활은 정말 오랜만에 만난다고 말하며 감탄과 칭찬을 연신 자아내고 있습니다. Here information. It's the Korean war bow, an early Joseon period from 1392 to 1550. And then there's a lot of things written in Korean which I can't read. But there are a few depictions of a Korean bow. Nice, look at these sears. Pretty. Small string pad there. The birch, you should get it with birch and with fake horn. Look at this, it's 100 euros more. It's just worth it. Nice wrapping, and then you have here this ray skin, shark skin, whatever. Leather handle looks really nice with, almost seamless here, and feels just fine. Incredible bow. Wow. Would almost say already this is my favorite Korean bow. What I like is that the bracelet is 6.5 inches and not 5.5 like with the other Korean bows. Awesome. You don't want to stop shooting this bow. I shoot now without thumbering and whatever. To see what it does. It feels still good. Center shot. This, you don't want to stop shooting this bow. Oh, bit string twist center shot again. So now I know what this bow is doing. That was bad shot. I know last time somebody mentioned I have this floating anchor in my face. I know. It's bad shooting style. Nice. It's really, you don't want to stop shooting this bow. So if you can live with this, that you don't want to put this bow out of your hand, order directly one, really, and get this express shipping 6 weeks and you have it. 한국의 전통 활을 특별 주문하여 리뷰를 하게 된 알민 하버입니다. 한국 활의 아름다운 모습과 스타일에 크게 매료되어 감탄하는 모습을 보이고 있습니다. 직접 화살을 장전하여 쏴보았을 때는 활을 손에서 놓고 싶지 않을 정도다라며 한 번 쏘면 계속 쏘고 싶은 중독에 걸린 것 같다고 하는데요. 더 나아가 알민 하머는 더욱더 세밀하게 정밀 평가를 하며 한국 활에 대해 낱낱이 파헤치고 있습니다. 과연 그의 한국 활에 대한 평가는 어떻게 될까요? String, sleeve, documentation and 8 points. The handling. This bow, even with these extreme design, was very easy to string. So maybe not for a complete beginner, but I think you don't start with a 550 euro bow. So you have already a little idea of how to string a bow. And then it's not a problem. So you simply make sure that you hold the limb, that it doesn't flip in your hand because you have this slightly bent in the opposite direction. But in here you see the bow is quite flexible for the build. For the handling, the bow is easy to string, doesn't wiggle too much, especially in this direction, because of the string pads. If they wouldn't be there, so here you have a little movement. So, but it's a pro
bow. It's not a noob bow. 10. The build is exceptionally beautiful, nice made. Everything on this bow feels like even it was in this old times. You know, there's nothing that really looks like it went through a time machine and ended up here now. This is such a wow. So I have nothing. It's simply just beautiful. So the basic feel of this bow, the handle is just the perfect handle here. This is here dampened a little. So this is some cork. Dampens here. It rests really nice in your hand, and then whatever, even you can hold it in your Korean way, whatever you wanna do. This handle feels awesome. So you have fully control over this bow. Only, I said, don't apply too much torque. For the rest, this is just how I would like a bow to be. That's why basic feel 10. Draw experience. I mean, you see the draw curve. 28, 29, 30, 31, 32, 33, and you feel it. So after 33 it gets stiff, but until then, and it's 61 pounds, and you don't feel it. So, draw experience is exceptional again. And shooting experience doesn't take long that you get used to it, so the arrow pass is not as wide as we have it sometimes with some Korean bows. I scratched it now already a little. Here you have a slide in the beginning, you felt it a little more, but even with 460 grain, which is then, I don't know, grain per pound, it's just fine. So, but stick with the recommendation 9 to 10 grain. So these arrows were then a little too lightweight for that. And then you don't have this, but even with these arrows it was just fine. There was nothing to complain. This one feels so much nicer with Katra. So with torque, this bow didn't feel like. That's why I give it 10. Then we're at 58. 모든 종목에서 거의 만점을 맞다 싶은 한국의 전통 활인데요. 역시 주몽의 후예답게 활 쏘는 실력도 남다르지만 활을 만드는 기술 또한 대단하단 걸 또 한 번 느끼네요. 대한민국의 날카로운 활쏘기 실력답게 전 세계 모든 분야에서도 화살처럼 날카롭고 쭉 뻗어나가는 대한민국이 되길 기원하며 이야기를 마치겠습니다. 여러분의 소중하고 재미있는 의견 남겨주세요. 소중한 구독과 좋아요 하나하나가 영상 제작에 큰 힘이 되고 있습니다. 앞으로 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 컨텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 클릭튜브였습니다.